Dear students, നമ്മളെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റർ 3 പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഞാനിപ്പം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി വേഗം മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കേട്ടു. ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നോട്ട്സ് വായിച്ച് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നോട്ട്സ് വായിച്ച് തരിക, ക്ലാസ് എടുക്കല്ല. ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് വേറെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നോട്ട്സ് വായിക്കുന്നത് മാത്രമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കീ കോൺസെപ്റ്റ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ in the previous chapter we have discussed the behavior of the consumers. In this chapter as well as in the next, we shall examine the behavior of a producer. Production is the process by which inputs are transformed into output. Production is carried out by the producers or firms. A firm acquires different inputs like labor, machines, land, raw materials, etc. It uses these inputs to produce output. This output can be consumed by consumers or used by other firms for further production. For example, a tailor uses a sewing machine, cloth, thread, and his own labor to produce shirts. A farmer uses his land, labor, a tractor, seed, fertilizer, water, etc. to produce wheat. We make certain simplifying assumptions to start with. First assumption, production is instantaneous. In our very simple model of production, no time elapses between the combination of the inputs and the production of output. We also tend to use the term production and supply synonymously and often interchangeably. In order to acquire inputs, a firm has to pay for them. This is called the cost of production. Once output has been produced, the firm sells it in the market and earns revenue. The difference between the revenue and cost is called the firm's profit. We assume that the objective of a firm is to earn the maximum profit that it can. In this chapter, we discuss the relationship between inputs and output. Then we look at the cost structure of the firm. We do this to be able to identify the output at which the firm's profits are maximum. Now we are going to discuss what is production function. The production function of a firm is a relationship between inputs used and output produced by the firm. For various quantities of inputs used, it gives the maximum quantity of output that can be produced. Consider the farmer. For simplicity, we assume that the farmer uses only two inputs to produce wheat, that is land and labor. A production function tells us the maximum amount of wheat he can produce for a given amount of land that he uses and a given number of hours of labor that he performs. Suppose that he uses 2 hours of labor per day and 1 hectare of land to produce a maximum of 2 tons of wheat. Then a function that describes this relation is called production function. Production function continued. Since by definition we are taking the maximum output for any level of inputs, a production function deals only with the efficient use of inputs. Efficiency implies that it is not possible to get any more output from the same level of inputs. A production function is defined for a given technology. If the technology improves, the maximum level of output obtainable for different input combinations increase. We then have a new production function. The inputs that a firm uses in the production process are called factors of production. In order to produce output, a firm may require any number of different inputs. Usually we categorize these factors of production as land, labor, capital, and organization.
However, for the time being, here we consider a firm that produces output using only two factors of production, that is labor and capital. Our production function therefore tells us the maximum quantity of output Q that can be produced by using different combinations of these two factors of production, that is labor and capital. We may write the production function Q is equal to F of, F represents function, F of L K, L comma K, where L is labor and K is capital and Q is the maximum output that can be produced. Both the inputs are necessary for the production. If any of the inputs becomes zero, there will be no production. With both inputs positive, output will be positive. As we increase the amount of any input, output increases. Table showing production function ആണ്. രണ്ട് factors കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Factor x1 first factor and x2 second factor. x1 0 unit ആവുമ്പോഴത് 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit, 6 unit. x1 നമുക്ക് ലാൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. x1 എന്നുള്ളത് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലേബർ. then x2 capital, suppose it is capital. ക്യാപിറ്റലിന്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. അപ്പം രണ്ടും പിന്നെ x1 എന്നുള്ളത് 0 ആവുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് മൊത്തം 0. അതേപോലെ തന്നെ x2 എന്ന ഫാക്ടർ 0 ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് മൊത്തം 0 ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഈ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാ നോക്കുക? x1 എന്നുള്ളത് 1 യൂണിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് x2 എന്നുള്ള ഫാക്ടറും 1 യൂണിറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇയാൾ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇയാൾക്ക് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? 1 യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. x1 എന്നുള്ള ഫാക്ടർ 1ഉം x2 എന്നുള്ള ഫാക്ടർ 2ഉം ആവുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? 3 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ പിന്നെ ആൻട്രപ്രനറിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Now x1 1ഉം x2 എന്നുള്ളത് 3ഉം ആവുമ്പം 7 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. x1 എന്നുള്ളത് 1ഉം x2 എന്നുള്ളത് 4ഉം ആവുമ്പോൾ 10 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. x1 എന്നുള്ളത് 1ഉം x2 എന്നുള്ളത് 5ഉം ആവുമ്പോൾ 12 യൂണിറ്റ്സ്. then x1 1ഉം x2 എന്നുള്ളത് 6ഉം ആവുമ്പോൾ 13 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കോളത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ടേബിളിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ടിനും മാറി വരുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ x1 6 യൂണിറ്റും x2 4 യൂണിറ്റ്സും ആണെങ്കിൽ x1 6 യൂണിറ്റിന്റെ നേരെ x2 4 യൂണിറ്റ്സിന്റെ അടിയിൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. അതാണ് അത്രയും ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തൊരു ടേബിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Now we are going to discuss what is meant by isocond. It is just an alternative way of representing the production function. An isocond is the set of all possible combinations of two inputs that yield the same maximum possible level of output. Each isocond represents a particular level of output and is labeled with that amount of output. When marginal products are positive with greater amount of one input, the same level of output can be produced only using lesser amount of the other. Therefore, isoconds are negatively sloped. അതിന്റെ പിക്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഐസോക്കണ്ടിന്റെ അടുത്തും എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തതാണ്. Q1 എന്നുള്ളത് ഈ ഐസോക്കണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിനെയാണ് Q1 എന്ന് പറയുക. ഈ ഐസോക്കണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലാണ് Q2 എന്നുള്ളത്. ഈ ഐസോക്കണ്ടിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലാണ് Q3 എന്നുള്ളത്. ഇനി what is meant by the short run and the long run? In the short run, at least one of the factor labor or capital cannot be varied and therefore remains fixed. In order to vary the output level, the firm can vary only the other factor. The factor that remains fixed is called a fixed factor. The other factor which the firm can vary is called the variable factor. In the long run, all factors of production can be varied. A firm, in order to produce different levels of output in the long run, may vary both the inputs simultaneously. So, in the long run, there is no fixed factor.
For any particular production process, long run generally refers to a longer time period than the short run. For different production process, the long run periods may be different. It is not advisable to define short run and long run in terms of, say, days, months, or years. We define a period as long run or short run simply by looking at whether all the inputs can be varied or not. നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഇതിൽ, കാരണം ഇതിലും കൂടുതലായാൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ആവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് പേജസും കൂടി ഉണ്ട്, അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം.